Today, you've chosen to speak out for the first time. Why have you decided? Music. Music. They have decided to take in the word for the first time today. Why did you decide to make this choice? For the enthralling. When winter came to the Swiss Alps and brought its usual peace and quiet, Verbier turned into a picture of perfect discord. The summer home of Prince Andrew Herzog von York was found in the middle of a group of millionaires and business moguls. This is a place that has been linked to scandals. This expensive music escape route cost 13 million francs and was the Herzogs' way of getting away from being watched all the time by British newspapers and the suffocating crowds in the Palais Fleury for a whole year. On the other hand, in February 2022, there should be a regular check of the property secrets that goes far beyond the snow-covered gypful. The arrest wasn't made by police or reporters. It came from a source no one expected. During a normal greeting, Marie-Claire Dubois, a local real estate agent who was in charge of keeping an eye on the innkeeper while the Lord was away for a long time, noticed something strange. The villa had been empty for 18 months, which was unusual even for the very wealthy. In this point in time, Prince Andrew had not yet returned to his mountain retreat, and he had mostly pulled back from public life after the terrible interview in the Evening News and the marriage to Virginia Gaffrey. Music. The body stayed still and gathered dust and questions in the same way. This February morning, Dubois walked through the service entrance with her atom-formed wings in the cold room. Every room in the 6-story villa was fancier than the last one. The marmorated bodies were covered in purser petals. The dining room had unused chandeliers made by glassmakers in Venice. The walls were decorated with gold-colored paintings that had some autographs on them that Dubois kept and used to get her phone. However, it wasn't the obviousness of the presentation of wealth that interested her. It looked like the locked door in the 3rd floor was hidden in a flood that they should never clean. Real estate agents learn a language for rooms. They learn how to decrypt architecture that has been encrypted. This door didn't stand out in terms of how it was made, but it did have a castle that was much more advanced than the ones that protected rooms full of crystal art. Dubois was asked to open the door, record it, and connect with others. Things were fine with the door, though. She didn't get any fundamentals that were written on them. According to the official plans that were sent to the local government, this part of the 3rd level shouldn't be there. They called the real estate lawyer in London, a law firm whose partner had several members of the upper class as clients, and got an address in Mayfair from that person. In hindsight, she would remember that the exchange seemed to be predetermined. People told her to leave the door alone because it held private letters, family heirlooms, and other small, personal items. Herbstuck Aber Macken and Waltzkinsleyan normalerweise nicht nervos. It's clear that their music is often annoying. Due to her many years of experience managing homes for people who had been hiding a lot, Dubois recognized this kind of situation. What happened after that is still debated. According to some sources, Dubois was worried about his insurance coverage and called the Swiss authorities. Some people talk about financial incentives, like a media payment, that could make the retirement of a housekeeper more pleasant. What's really going on is probably somewhere in the fuzzy area between duty and chance. As was always the case, within 72 hours, a local police officer, an attorney, and a castle worker with experience in high-security systems showed up at the villa. When the door opened, a room that shouldn't have been there appeared. It's about 20 square meters, doesn't have any windows, and has been air-conditioned according to museum rules. The air smelled like leather and paper from well-preserved manuscripts. What they found there would shake the Buckingham Palace and raise questions that the royal family had hoped would never come up. There were 7 archived doors in the room, and all of their marks had been erased. There were financial records from 3 decades ago that showed transactions with offshore accounts in countries that weren't very careful. Correspondence between the king and people whose names come up a lot in investigations into your business dealings and foreign arms deals. Photos and books with carefully written down names and locations, some of them helpful and others more questionable. It's possible that the documents that looked like insurance documents were the worst. The records will be kept more for safety reasons than for historical reasons. There were documents that showed the heir apparent had contact with Jeffrey Epstein, which went far beyond what was known to the public. There were flight numbers that didn't match up with the official information. The payments that were made by middle-aged guys are recorded. Even very experienced investigators were worried about the communication, which seemed to be based on friendship and was more on mutual benefit than on simple social purpose.
It was always made clear by the king that his relationship with the convicted sexual predator was just a mistake in the judgment. These documents pointed to a much darker and more complicated story. Even though they were very thick, the Epstein layers only helped with the discovery of a small part of it. In the frames, there were also records of the king's business activities and the network of contacts he made over many years as the British government's special representative for trade and investments. In the records of payments and gifts, the names of oligarchs and dictators were also written down. It became harder to tell the difference between personal growth and royal duty. In this case, an alternative life was recorded. People lived in the shadow of diplomatic privileges, where a principal could make deals that would put regular people in jail. It was clear to the Swiss government that they wanted to carefully avoid any diplomatic effects. Before making a decision, they took pictures and organized the papers into folders. This decision should be carefully looked over later. They got in touch with the British embassy in Bern. Part of what happened in the hours that followed is still being debated because it goes against national security rules and diplomatic protocols. Still, the umresses are clearly music enough. It looked like the royal family was facing a crisis that could affect not only one person, but also the whole organization. The response of the palace. The news of the discovery got to the Buckingham Palace through encrypted channels. It was first sent to the private secretary and then, after careful thought, to King Charles. König Friedrich II had to deal with a problem just 6 months after Queen Elizabeth II's death. His mother had been treated badly in her last years. For many years, Prince Andrew caused problems for the Palatines, whose job it was to handle scandals. But this was different from the other cases. Specifically, it was about carefully documented evidence for actions that could not be explained away with claims of lack of judgment. The meeting took place in one of the palace's private offices, which was a long way from the shacks where photographers and tourists were gathering. The king, his private secretary, the housekeeper, and a lawyer with experience in handling crises and constitutional law were all there. Sir Edward Lynn, der einst ein Diplomat war und dessen Fachwissen in harten internationalen Situationen innen Zeiten wie dies unablässig macht, war auch über ein sicher Videoverbindung verbunden. Sources who know about the meeting say that Charles listened hesitantly as the events were explained to him. The insurance papers were kept by his brother. The conclusion that followed was clear and very private. Andrew not only acted in a contradictory way, he also wrote it down to protect himself against the possibility that his family would eventually move away and split up for good. There was a lie that went beyond awkward interviews or scandals in the mainstream press. The blame fell on a man who didn't trust anyone, not even his own friends and family. It was clear what the legal analysis was. If these documents were made public, the results would be terrible. In a number of jurisdictions, not just Great Britain, it is likely that criminal charges will be brought. The king's representative could be charged with a crime. However, the archives could reveal that the royal family had been tolerant of behavior for 10 years, which had led to intervention years before and went beyond Andrew's personal responsibility. Some parts of the Herzog's life that were written down in a secretive way were known to the palace or should have been known to him. Your lack of activity would be looked into without delay. The conversation turned to alternatives, each of which was worse than the last. They could give themselves diplomatic immunity, but that would cause trouble and might even lead to a constitutional crisis. They could take part in any investigation without any restrictions. That way, though, the monarchy would make accusations that would be widely covered by the press for years. You could also try to control the situation in which they talk and use channels of communication that are in the gray areas of international relations when necessary. The first few months of King Charles's reign would be shaped by his choice. He said it wouldn't be dishonest, but it also wouldn't be an unnecessary burden. At the same time that the palace cooperated with legal investigations that were legal, it would also protect information that was important for national security. It was a middle ground that didn't make anyone happy, but might have stopped the worst effects. But what was even more important was that the king made it clear that his brother's days as an active member of the royal family were over. There would be no way for them to get better and slowly go back to doing public duties. Principal Drew was pretty much shut out of the one life he knew how to live. The king's decision, on the other hand, only affected the official response. Behind the cult statues, the royal family died. Prince William, who was already disrespectful to the power of his heir and wanted to protect the image of the monarchy,
went completely off the rails. Man soll die Wahrheit ins Licht bringen. He argued and thought about what would happen. Ein Hartebrechnung sei besser als Geralanger Hollingen, die Nacheinander ins Licht kommen. The king's sister, Princess Anne, took a tougher stance. She never hid her disapproval of Andrew's behavior and saw in him proof for everything she had been thinking for a long time. Her situation was desperate. He should be kicked out of the family completely, stripped of all his titles and privileges, and turned over to the police without the protection of the royal family. Camilla, die Königin Gemelin, Beobachtete dies Familiengespräch mit der vorsichtigen Objektivität einer Person, die schrecklich Lektionen über die öffentliche Meinung gelernt hat. Sie erkannt, dass es für das Fortbestehen der Monarchie wichtiger war zu sein, dass niemand über der Rechenschaftspflicht stand, als ihr Mitglieder zu verteidigen. Allerdings erkannt sie auch die menschliche Komponenten. Es handelt sich den Bruder Erzmanns und ihr Beziehung war durch frühe Erinnerungen und Familienbindungen, die auch nach dem Skandal fortbestanden, verwickelt. Der 30 Sommerpalast im Weinergrade Park, dessen Erhalt Prinz Andrew so hart gekämpft hat, wie die Royal Lodge, wird weiterhin von ihm bewacht. Musik, seine Reaktion auf die Nachricht von der Entdeckung, schwankt zwischen Unglauben und Angst. Niemand ließ sich von seinen Argumenten überzeugen, obwohl darauf bestand, dass die Dokumente falsch interpretiert und der Kontext außer Act gelassen worden sind. Die Akten waren zu gut gepflegt und zu umfassend, als harmlos Aufzeichnungen abgetan zu werden. Sie standen für einen Mann, der den Tag geplant hat, dem alles ans Licht kommen wird und der genau wusste, was tat. Waren dieser Zeit Furten Charles und Andrew Private Gespräch, Fernabern und Aufnahmedritten. Viele, die Brüder in der Zeit Danik beobachten, sprachen jedoch von einer Verbindung, die irreparable beschattet war. Jahrelang hat Charles sich für Andrew eingesetzt und die Kritik von Baritern hingenommen, die der Meinung waren, der Herzog hat schon Jahrzehnte zuvor von seinen Königlichen Pflichten entbunden werden müssen. Der Beweis für den Betrug seines Bruders war nun ein Denkmal für fehlgeleitete Loyalität, das in einem verschlossenen Raum in der Schweiz aufbewahrt wird. Als schließlich veröffentlicht wird, war die offizielle Erklärung des Palasts ein Meisterwerk zurückhaltender Sprache. Darin wird eingerahmt, dass bei einer regelmäßigen Immobilienpäckchen einige Materialien gefunden worden waren. Es wird die uneingeschränkte Zusammenarbeit der Herzogs mit den zuständigen Behörden bestätigt. Es wird die Verpflichtung der Familie zur Offenheit bekundet, waren gleichzeitig die Anhängigen Gerichtsverfahren respektiert werden. Die unruhigen Nächte, die hitzigen Auseinandersetzungen und die wachsende Kenntnis, dass die Monarchie nur nach einer katastrophalen Zerstörung entgangen war, wurden nicht erwähnt. Die Erklärung war das Ergebnis eines verzweifelten Versuchs, das gesamt Ausmaß des Problems zu erfassen. Musik, Finanztanzen aufzuspüren, wurden forensische Buchprüfer hinzugezogen. Die Geheimdienst wurden diskret gebeten, Musik, die Auswirkungen auf die Nationalsicherheit zu bewerten. Darüber hinaus begannen Anwalt mit, den heiklen Verhandlungen mit, den Schweizer Behörden, zu klären, welche Informationen wann veröffentlicht werden sollten. Der Palast befand sich im Crescentimus ein Zustand, den in den letzten Jahren aufgrund zunehmender Skandal immer häufiger erlebt hat. Der Inhalt, war führen durch Jerick Sonderlegen und die sorgfältig kontrolliert Indiskretionen als in London der Frühlingszug, hielt etwas über den Inhalt, Musik, der Villa. Die neue Entdeckung kam zu den Vorherigen, hinzu und die Zeichnet, ein Bild von Prinz Andrew, das sich stark von dem unterschied, das lang Zeit gepflegt hat. Eitelkeit und die Mangelns Vermögen waren die Hauptschwächen der Herzogs und worked ein wenig wie ein Clown. In den Unterlagen wird etwas weitaus kalkulierters vorgeschlagen. Die Finanzunterlagen waren sehr schädlich. Sie enthalten ein kompliziertes Netz von Offshore-Content Trusts. Die in Orten wie Panama und den britischen Jungferninseln eingerichtet worden waren und Transaktionen, die offenbar darauf abzielten, die Herkunft und den Verbleibs zu verschleiern. Zwischen 1995 und 2018 flossen fast 12 Millionen Pfund durch dies Content.
Die Herkunft Diocese gelds ist trotz umfangreicher Recherchen nach wie vor unbekannt. Der Herzog war von 2001 bis 2011 als Handelsbeauftragter gewesen und ein Teil der Gelder skiën mit seiner Tätigkeit in dieser Funktion in Zusammenhang zu stehen. Andrew hat sich in diesem Jahrzehnte mit Führungskräften aus der Wirtschaft und Vertretern der Regierung getroffen, während die Welt reist, die wirtschaftlichen Interessen Großbritanniens zu fordern. Kritiker hatten in Frage gestellt, ob ein Mitglied der königlichen Familie in Gesellschaft verwickelt sein sollte, weshalb dies Rolle von Anfang an umstritten war. Die Dokumente enthalten nun, dass der Herzog Geld von Personen und Unternehmen angenommen hat, die von seinen königlichen Verbindungen profitierten und seine Position zum persönlichen Vorteil genutzt hat. In einer Akt wird in Kontakt zu Timur Kilabevreben einem kasachischen Oligarchen und Schwiegerson der früheren Diktators von Kasachstan. Der umstrittene Verkauf der ehemaligen Erhöhung der Herzogs für 3 Millionen von mehr als der Angebotspreis war eine der kommerziellen Transaktionen. Denen Kulibayevs Interessen in Großbritannien beteiligt waren und die der Herzog mitvermittelt hat. Die in den Akten enthalten Korrespondenz seit, dass sich hierbei nicht einen einfachen Immobilienhandel handelt, sondern einen Teil eines größeren Musters gegenseitigen Nutzens. Andrew Wirtschaft Menschen Zugang und Macht. Kulibayev stellt Gelder zur Verfügung, die über System geleitet wurden, die ein plausible Abstreitbarkeit gewährleisten sollten. Die Verbindung zwischen dem Herzog und Jeffrey Epstein, dem amerikanischen Finanzier, dessen Taten die Welt entsetzen, war Gegenstand einer weiteren Reihe von Aufzeichnungen. Andrew hat stets betont, dass Bekanntschaft rein gesellschaftlicher Natur war und kein Kenntnis von Epsteins Aktivitäten hat. Aus den Akten ergab sich ein anderes Bild. Aufzeichnungen über bisher unbekannte Flüge, Reisen zu den Häusern, in denen Epstein missbraucht wird und Korrespondenz täten auf ein vielhöheres Maß an Engagement hin, als der Herzog jemals zugegeben hat. Am schmerzlichsten waren die Fotos nicht das Beruchtheit-Bild, auf dem Andrew Virginia Jeffrey mit seinem Arm umarmt, das als möglicherweise manipuliert abgetan worden war, sondern Dutzend weiterer Fotos, von verschiedenen Veranstaltungen über einen langen Zeitraum hinweg. Enkigen seinen späteren Behauptungen, have sich ein oberflächlich Bekanntschaft gehandelt, work der Herzog entspannt wie zu Hause und vollständig in Epsteins Welt integriert. Darunter waren Bilder aus Epsteins Residenz in New York, seiner Karibikinsel, Partys mit einflussreichen Männern und jungen Frauen, deren Anwesenheit Claire Fragen aufwarf. Die Entfällungen der Akten über die Mentalität der Herzogs waren jedoch wohl Beruhigungsmerkmal. In den handschriftlichen und getippten Notizen, die zwischen den Finanzdokumenten und Fotos verstreut waren, fand sich ein fortlaufender Kommentar zu seinem eigenen Leben. Dies Schriften zeigten einen Mann, der von Ressentiments getrieben war und sich sicher war, dass zu Unrecht bestraft und unterschätzt wird. Es gab bissig Bemerkungen über andere Mitglieder der königlichen Familie, Behauptungen, dass sie in im Stick gelassen hatten und Hinweis darauf, dass neidisch auf seinen Ruhm und Reichtum seien. Aus den Notizen ging auch hervor, dass der Herzog sich bewusst war, dass seine Handlungen irgendwann untersucht werden. Hat dies Dokumente nicht aus Nostalgie aufbewahrt, sondern als Druckmittel und Absicherung für den Fall, dass sich die Familie gegen entwenden wird. In einem besonders beunruhigenden Aussage aus dem Jahr 2019, Kurs nachdem die Epstein-Affäre erneut aufgeflammt war, behauptet Andrew Vorkrungen getroffen zu haben, ihn zu schützen. Weist darauf hin, dass der Palast herausfinden wird, dass über Ressourcen verfügt, wenn sie versuchen werden, ihn zu opfern. Diese Erkenntnis während der Digestigt. Die königliche Familie hatte es nicht nur mit einem Mitglied zu tun, das einen Fehler begangen hat, sondern auch mit jemandem, der Informationen gegen seine eigenen Familienmitglieder verwendet hat. Die Daten, die über Jahrzehnte hinweg aktualisiert worden waren, stellten eine Art Erpressung dar. Eine Warnung, dass Andrew nicht stillschweigen gehen wird,
When die Family and ALS zu groß Belastung empfinden sollt. Auf wünschte Palast untersuchten die Geheimdienst das Material und fanden weiter Problem. Der Herzog hat durch seiner Beziehungen Verbindungen zu ausländischen Geheimdiensten. Ob absichtlich oder unbeabsichtigt, es gab in Zeichen dafür, dass Andrew von denen, die seine Position für Spionagesweck nutzen wollten, vorbereitet wurdens war. Die Möglichkeit einer Kompromittierung war offensichtlich, auch wenn es keinen Beweis dafür gab, dass der Herzog Staatsgeheimnis preisgegeben hat.